హలో అండి. ఐయామ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో, బేసికల్లీ నేను ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ అవేర్‌నెస్ కోసం. ఐ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ అవేర్‌నెస్ టు ఆల్ ద లేడీస్, అందరి మహిళలకు రిగార్డింగ్ యూటరస్ అండ్ రిగార్డింగ్ ద క్యాన్సర్. సో, నాకు మీలాగే చాలా క్వెషన్స్ ఉండేవి అండ్ చాలామందిని చూశాను, మా ఫ్రెండ్స్‌ని, రిలేటివ్స్‌ని, లైక్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ యూటరస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అని, క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అని, మెయిన్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. యూట్యూబ్‌లో చూశాను. నాకు తెలిసిన డాక్టర్ అంజలి మ్యామ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉంటారు. షీ ఈజ్ అ సర్టిఫైడ్ హోమియోపతి డాక్టర్. సో, చెప్పాలనంటే వన్ లైన్‌లో చెప్పాలంటే షీ ఈజ్ రియల్లీ ఎ బ్రిలియంట్ డాక్టర్. బికాస్ నేను తన దగ్గర వచ్చి కూర్చున్నాను. యాజ్ యూ ఆల్ నో, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనేసి. సో వచ్చాను. ఐ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ అండ్ సేమ్ గోస్ విత్ క్యాన్సర్ కూడా. బికాజ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో, షీ ఈజ్ అ సర్టిఫైడ్ ప్రివెన్షన్ ఆన్కాలజిస్ట్. సో యూ క్యాన్ సీ ద సర్టిఫికెట్ ఆల్సో. మనకి తెలియని విషయాలు కూడా మనకి చాలా తెలుస్తాయి. అంటే జనరలీ మన హ్యూమన్ సైకాలజీ, మనకు చీమంత అనిపించినా కానీ కొండంత రియాక్ట్ అవుతాము. అలా కాకుండా కామ్నెస్తో, పాజిటివ్నెస్తో, యునో ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్తో హౌ we can eradicate, how we can reverse the things అనేది we can know from ma'am. So humble request to all, అందరికీ నా విన్నపములు, ప్లీజ్ డూ కమ్, రండి మ్యామ్ దగ్గర రండి, తెలుసుకోండి. డూ ప్రోస్ కాన్స్ ఏంటి ఎలా అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీ మ్యామ్ చెప్తారు. సో దట్ ప్లీజ్ సేవ్ యువర్ లైఫ్, ప్లీజ్ సేవ్ యువర్ టైం, ప్లీజ్ సేవ్ యువర్ ఎనర్జీ, ఎవ్రీథింగ్. బట్ స్టే పాజిటివ్. ఆ పాజిటివ్నెస్ కావాలంటే అంజలి మ్యామ్ దగ్గర రండి. అడ్రస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. Once again, from bottom of my heart, I would thank ma'am for giving me, oka positiveness ichinanduku, oka awareness ichinanduku, so that I can be more cautious and more positive in my life. Thank you, ma'am.